It's a very small percentage because it depends on the soul evolution. In the beginning, see, we have to understand, every soul who incarnates on the planet Earth, they take many, many lifetimes before they start seeking from within. In the beginning days, the humanity is focused only on survival, power, name and fame, and doing the good things, social service. So these are all the beginning stages. But once they are fulfilled with the external desires, then only the real desire to see what is inside me, who am I, what am I. These kind of things happens only for an old soul or a mature soul. So in other words, the desire to get enlightenment, I want to be enlightened, that is also a desire. So the desire to seek enlightenment, or the desire to seek the knowledge or the truth, what does that fundamentally mean? That fundamentally mean to know yourself, to study yourself, simply means you have these kind of questions. Who are we? What are we? Where do we come from? What is birth? What is death? What happens after death? Okay, what is life? What is the source of suffering? Okay, who is God? And why God created all those things? And my pain and suffering, is it created by me or somebody else? So these kind of fundamental questions, when you have these kind of questions, so that means you are ready to go within. So that means the study of these questions fundamentally mean you want to study yourself. This is also a desire, the inner desire. So again, let me conclude. We have basically two kinds of desires. The first is the desire to seek what is within you. And the second kind of desire is to seek the outer. Outer, anything which is outside of you, money, name, fame, family, children, anything outside you want, that is also a desire. So we have two kinds of desire. So these two desires, they compete with each other. Okay, so we'll discuss about more. Let us translate this. It's a bit long. Yeah, I'll try to make it short. What to do if this is a concept, when it comes as a flow, it comes as a flow. I cannot make it pockets. Alright. Vậy thì chúng ta có hai dạng nhu cầu. Dạng nhu cầu chúng ta sẽ tìm bên trong chính mình, và dạng nhu cầu tìm bên ngoài mình. Thì những cái linh hồn trẻ họ sẽ tìm bên ngoài mình, là họ sẽ tìm kiếm về những cái dạng vật chất như tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, và rất ít người tìm kiếm về bên trong chính mình. Rất ít cái phần trăm những người tìm kiếm cái sự khai sáng. Bởi vì khi mà một linh hồn đến với trái đất, họ sẽ trải qua rất nhiều kiếp sống, lấy rất nhiều kiếp sống, để cuối cùng họ chỉ tìm đến một cái thôi, đó là sự thật và sự khai sáng. Một khi mà họ đã đủ đầy về cái mặt vật chất, về cái nhu cầu cơ bản của một con người, thì bắt đầu họ sẽ tìm đến, đặt những câu hỏi tôi là ai, tôi đến từ đâu, thì họ sẽ tìm cái hành trình khai sáng bên trong chính mình. Khi mà họ đặt câu hỏi là tại sao tôi có những cái nỗi đau này, hay là có những cái nỗi khổ này, và khi mà lúc bạn hỏi là lúc bạn đã sẵn sàng trên hành trình khai sáng rồi. Vậy thì những cái câu hỏi mà có thể khám phá ra chính mình, ở cái bảng của thầy viết là chúng ta là ai, chúng ta là gì, và chúng ta đến từ đâu, sinh ra là như thế nào, chết đi là như thế nào, và cái sự chuyện gì xảy ra sau khi chúng ta chết, cuộc sống là gì, thì tại sao cái nguồn gốc đau khổ của loài người là gì, vậy thì thần Phật là ai, thần là ai, và tại sao cái nỗi đau nó lại làm cho tôi rất là đau khổ như vậy. Okay. So the desires which seek nature,
Okay, so nature is like something that desires from outside. Like we have the desire of food, the desire of possessions. Possessions means like property, wealth, money, and then the desire for name and fame. Then there's a desire for power, and there's a desire for sex. So these are the 5 things you should be very careful in the path of enlightenment. Once you start the seeking to know within, to know who you are, to know what you are, to know the purpose of your life, to know what is birth, to know what is death. So once you have the desire for enlightenment and you start meditation and you go in this path, then these desires from outside of you, they will compete. They will compete for your attention. So you should be very aware that these desires, these 5 desires, you have to be very aware. Food, possessions, like property, money, and then name and fame, then the power. Power is the spiritual power, your ability to do miracles, your ability to control the things. And then sex, attraction towards the opposite sex. So you have to be very aware of these desires. And both the desire to get enlightened and these nature desires, these 5 desires, they will compete for your attention, the path of enlightenment. So you have to be very aware, and you have to be very careful that if you have the desire of enlightenment, then you cannot focus, you cannot give attention, time, energy to the desires from outside, because the outside desires are taking you far away from it. And so if you have the desire of enlightenment, you should let go of these desires of outer. So this is fundamentally the point. So we'll explain one by one, little detail. Okay. Ở đây có 5 nhu cầu cơ bản khi mà chúng ta tìm kiếm từ bên ngoài. Đầu tiên là nguồn thực phẩm, thức ăn. Sau đó là sự chiếm dụng, sự sở hữu. Thì sở hữu ở đây là nhà cửa, xe cộ, tiền bạc và các dạng vật chất. Sau đó là sự nổi tiếng, quyền lực và nhu cầu về tình dục. Thì khi các bạn đã đi trên hành trình khai sáng này rồi, bạn sẽ phải rất cẩn thận với những gì mà những cái nhu cầu cơ bản này bắt đầu có sự tranh đấu với lại cái bên trong của bạn khi bạn muốn đi trên hành trình khai sáng. Những cái quyền lực hay sự kiểm soát hay là những cái thu hút về tình dục, thì 5 cái nhu cầu này sẽ đấu tranh chống lại bạn, chống lại cái hành trình khai sáng của bạn. Những cái nhu cầu khai sáng này, những cái nhu cầu cơ bản này sẽ đưa bạn ra khỏi, đi lệch khỏi cái quỹ đạo khai sáng của chính bạn. Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu với từng cái một nhé. Okay. So let us go one by one. So we are going to discuss all those 5 desires which will come as an obstacle in your enlightenment journey. So fundamentally, these are the 5 desires which will come as an obstacle. So if you overcome this obstacle, then you can be enlightened. So let us understand one by one how to overcome the obstacles and how to understand it. So the first is the desire for the food. Okay, so you can translate now. I'll try to make it short from here because the introduction needs to go in one length. Then now I can go short. Trong tất cả 5 cái điều cơ bản này chúng ta sẽ đi đến thì 5 cái nhu cầu cơ bản này giờ đây thì chúng ta sẽ đi đến nhu cầu đầu tiên, nhu cầu của thực phẩm và nhu cầu trong việc ăn uống. Nó sẽ là một trong những cái trở ngại trên hành trình khai sáng của chúng ta. So the first is the desire for the food. You know, some people, they have a lot of cravings, food cravings. So to eat food when you're hungry is okay. So we have to understand that there is nothing wrong with the desires. But if you overdo it,
then it becomes an obstacle. So having to any desires, as long as it is in the balance, it is perfectly fine. But if you try to overdo it, then it becomes an obstacle. So the desire to fulfill your taste buds, the desire to have cravings, so that will come as a hindrance in your enlightenment path. If you are hungry, you want to eat food, that is fine. But you have cravings for the food, then that is something is going to be an obstacle in your journey. Example, let me give an example. So, for example, Lenny is practicing meditation for 1 year, and after 4 months she became a vegetarian because she knows that eating meat is not good for our spiritual journey. So she became vegetarian. And but in her social circles, in her friends, in her family, she has to attend many parties and functions. And then she has to eat some cakes which has eggs and some pastries which has some garlic. So she cannot say no because she has the cravings. She has the craving to eat cakes. She has the craving to eat a certain food which has garlic. So because of that cravings, she starts eating, even though she knows that she cannot eat. And what happens? Then it becomes difficult for her to do meditation every day. Because once you start eating garlic and eggs, you cannot do everyday meditation. It becomes a very challenging. So she gives up her meditation. She becomes irregular in her meditation. You see, the desire for the food is distracting her desire for enlightenment. So this is an example. Vậy thì đối với cái việc mà nhu cầu ăn uống của chúng ta, nó sẽ trở thành trở ngại như thế nào ạ? Khi mà chúng ta đói thì chúng ta ăn. Đó là điều hết sức bình thường. Nhưng mà khi mà chúng ta không đói, chúng ta cũng ăn, thì nó lại là cái điều không bình thường. Chúng ta cần phải cân bằng cái việc ăn uống của mình. You can move the next slide. Ví dụ, bây giờ tôi sẽ đưa cho các bạn ví dụ. Cô Lenny thì cổ thực hành thiền định trong vòng 1 năm, và cô ấy trở thành cái người ăn chay trong vòng 4 tháng sau khi thiền, vì cô ấy biết rằng cái việc ăn thịt đó nó sẽ không tốt cho cái hành trình khai sáng của mình. Và cô ấy khi mà cô ấy đi làm hay cô ấy ở nhà cùng với lại gia đình của mình á, thì cô ấy rất là thèm ăn những cái món ăn giống như là trong bánh thì bánh nó có trứng, và những cái thức ăn mà nó có trứng cũng giống như là cô ấy cũng ăn tỏi, và cô ấy ăn rất là nhiều. Khi mà đã thèm ăn thì cô ấy ăn rất là nhiều. Vậy thì cuối cùng thì cô ấy không thiền được trong vòng 1 giờ, và mỗi ngày nó trở nên rất là khó khăn với cô ấy. Và từ từ cô ấy bỏ dần, và thế là cô ấy không thể chân thành và nghiêm túc trên cái hành trình khai sáng của mình. Okay, so the desire for the food became a distraction for her enlightenment journey. So first we have to understand the energy perspective of the food. Even though some people, they have certain cravings to certain food, because right from the childhood they would have got used to eating meat or eating garlic. They would have got used to eating certain delicacies. But you have to understand from the energy perspective that those foods are not going to help you. So we need to have a lot of willpower to see that I'm getting distracted in my journey. So I better take charge of my cravings. So fundamentally, no meat, no fish, no garlic, no eggs. This is very important. And the other important aspect is self-control. So how do you handle it? So if you have to regularly do fasting, at least 1 day per week. 1 day per week, if you do fasting. Fasting means you're taking only juices, no food. 1 day per week. So that fasting gives you a self-control on your cravings for food. So many people, they get stuck with this obstacle, the desire for the food. So you have to be very aware
that anytime you have cravings for the food and you know the food has very less energy or food has negative energy, then you have to exercise a lot of self-control. If you don't exercise self-control, then your enlightenment journey is not possible. Okay. Vậy thì bây giờ các bạn cần hiểu được những cái nguyên lý cơ bản của thức ăn, rằng khi chúng ta thiền định, chúng ta ăn thuần thực vật thì tất nhiên là sẽ không có thịt, không có cá, không có hải sản hay là trứng, tỏi. Dĩ nhiên tôi hiểu rằng trên cái trong cái quá trình cái tuổi thơ của các bạn lớn lên là các bạn được ăn rất là nhiều thịt, cũng rất là nhiều tỏi, và các bạn cần phải có trách nhiệm trong cái việc mà các bạn thực hành thiền định, cũng giống như là hành trình khai sáng. Vậy thì các bạn hãy thực hành cái việc mà nhịn ăn, thanh lọc 1 tuần 1 ngày để các bạn có thể luyện tập cái việc mà rất là thèm thức ăn như vậy. Các bạn sẽ luyện tập được cái sự kiểm soát đối với cơ thể và cái thèm ăn. Rất là nhiều người tôi biết rằng bị kẹt trong cái quá trình này. Khi mà các bạn biết là cái thức ăn nó không tốt và hay là cái thức ăn đó nó không hỗ trợ cho hành trình khai sáng của các bạn cần luyện tập cái điều này. Okay. So I will give you another example. Suppose you have you enrolled for a retreat. You have enrolled for a meditation retreat, and in that meditation retreat there is also a detox program. So they give you only juices and fruits so that your body detoxes, so that you can go deep into meditation. So the very purpose they go through that light food is so that you can sit long hours in meditation. But some people, they come to the retreat and they will be meditating and they'll be thinking of their favorite food. So in their meditation, the desire to eat different kinds of foods comes. So they will be distracted. And also some people, they will have complaint. So, why they don't give food in the meditation retreat? Now I'm feeling hungry. So these are the things you need to be aware of, because your desire for the food is really stopping you from going deep into meditation. So anytime you feel that desire, then you have to tell yourself, okay, I have come here for this program, meditation program. So I will follow the rules and regulations. When I go back home, I will eat whatever I want. But now my desire is enlightenment. So when my desire is enlightenment, I don't want any other desire in my life. I will focus only on enlightenment. That should be your approach. Then you can overcome the desire for food easily. Vậy thì tôi sẽ cho các bạn một cái ví dụ khác. Ví dụ rằng khi các bạn mà đi những cái khóa retreat của tôi, những cái khóa thanh lọc cơ thể của tôi, thì các bạn biết rằng các bạn sẽ thanh lọc cơ thể. Ở đấy thì chúng tôi chỉ cho bạn nước trái cây hay là trái cây mà thôi. Và cái lý do mà chúng tôi đưa cho các bạn trái cây hay là nước trái cây là bởi vì khi mà đưa những cái thức ăn thanh nhẹ đó cho các bạn thì các bạn sẽ ngồi thiền được lâu hơn. Và đối với một số bạn á, và những người thực hành thiền định, thì khi mà họ ngồi xuống thiền với cái bụng đói á, thì họ lập tức họ sẽ nghĩ về cái thức ăn mà họ thích, họ yêu thích, và cái đó sẽ làm cho họ sao nhãng trong cái việc mà quan sát hơi thở hay là tập trung vào cái việc thiền định. Có rất là nhiều người than phiền vì cái việc mà tại sao không cho tôi ăn. Những cái nhu cầu đó sẽ bắt đầu dừng bạn lại trên cái hành trình khai sáng. Vậy thì lúc đó các bạn hãy dùng cái sức mạnh ý chí của mình và nói với bản thân mình là bây giờ tôi đến với hành trình này để tôi đón nhận sự khai sáng. Vậy thì tôi hãy chân thành và nghiêm túc và làm cái điều này thật sự nghiêm túc. Khi tôi về nhà thì tôi sẽ được ăn bất cứ cái gì mà tôi muốn, được không ạ? So once again I repeat, we have two kinds of desires: the desire for enlightenment
That is on one side. The second kind of the desire is desire for all the external things. So these desires for the external things comes through your sense organs. The desires from the external comes through your sense organs, like through your eyes, through your nose, through your tongue, through your ears. So these are the sense organs. So through these 4 sense organs, we will have all the desires from the outside. So once you have the desire for enlightenment, then you should be very careful about the desires which comes through the sense organs. So whenever you are craving for something, whenever you have the desire because of the sense organs, you should tell yourself that my priority number 1 is enlightenment. So I will focus on the enlightenment. I will never be a slave to my own sense organs. So that means you have a lot of self-control. When you have self-control on your sense organs, then it's easy to focus on your inner desire, the true desire, which is enlightenment. Vậy thì một lần nữa tôi xin đọc lại rằng chúng ta có 2 cái nhu cầu bên trong và nhu cầu bên ngoài. Đối với nhu cầu bên ngoài thì nó đến từ 5 giác quan. Đến từ 5 giác quan của bạn sẽ đến từ mắt của bạn nè, từ mũi của bạn, từ tai, từ lưỡi hay là từ xúc giác. Khi mà các bạn đi trên hành trình khai sáng này, các bạn phải rất là cẩn thận với những cái điều mà các bạn khao khát hay là mong, những cái nhu cầu đó. Những khi mà các bạn cảm thấy đói hay cảm thấy thèm khát cái gì đó, thì các bạn hãy nhớ rằng, hãy nói với chính bản thân mình rằng cái ưu tiên của tôi, số 1 của tôi là khai sáng. Thì cái ưu tiên đó sẽ đưa các bạn trở lại quỹ đạo ban đầu. Tôi sẽ không bao giờ bị những cái giác quan của mình làm cho mình cảm thấy thèm thuồng, khó chịu. You see, the desire which comes through the sense organs, the desire like the eyes, the nose, the tongue, everything, it seeks the outside. And these desires can never fulfill you. If you, for example, you eat some food today which is very tasty, tomorrow you want to eat again, day after tomorrow you want to eat again. So the cravings keeps increasing and you want to try different varieties of foods, and it will never satisfy you. It will always keep you in a loop. So these external cravings, these desires which are from the outer, they can never fulfill you. So one leads to another, another leads to another. It is never fulfilling. On the other side, the true desire of every human, the true desire is the desire to know the self. The soul from the first incarnation till the last incarnation, this desire to know the self, to get enlightened, is constantly there. This is the real desire. But the external desires are not real desires. It is either temporary or it takes you in a loop. So you have to be very, very aware that only your true desire is enlightenment. Only that can give you an ultimate joy. The outside desires, it just is either temporary or it takes you in a loop. So once you understand this very fact of the fundamental difference between these two desires, then I think you can use your willpower to always focus on the inner desire. Knowing that these desires are coming as an obstacle. So I don't want it as an obstacle. Yes, I feel like eating food, but I will eat. I will eat, but now my focus is meditation. I will focus on meditation. So that should be your understanding. Then you move forward in your spiritual path. Okay. Các bạn nên hiểu rằng 5 giác quan sẽ làm cho các bạn tìm kiếm ở bên ngoài, và những cái nhu cầu mà các bạn tìm kiếm ở bên ngoài sẽ không bao giờ được thỏa mãn, bởi vì các bạn sẽ cứ hôm nay các bạn được ăn ngon, ngày mai các bạn vẫn sẽ muốn ăn ngon,
và ngày mốt các bạn cũng tiếp tục tìm kiếm thức ăn ngon nữa, và các bạn sẽ không bao giờ cảm thấy no, sẽ không bao giờ cảm thấy đầy hay đủ. Từ cái này sẽ dẫn đến một cái khác, và nó là một cái vòng lặp. Cái khao khát và cái nhu cầu thật sự của một con người, của một linh hồn, từ khi tái sinh trên trái đất đến khi là một linh hồn siêu việt, là cái mục đích cuối cùng là hiểu được chính mình, biết được chính mình. Cái nhu cầu thật sự của một linh hồn. Những cái nhu cầu của năm giác quan là những cái nó chỉ là tạm thời thôi, và nó giữ cho bạn cứ ở trong một cái vòng lặp. Khi mà các bạn tìm kiếm cái nhu cầu bên trong á, thì các bạn sẽ có được cái sự phúc lạc thật sự. Khi bạn hiểu được, bạn sẽ đi rất là tốt trên hành trình khai sáng của mình. Okay, so next, let's go for the next desire. The desire for possessions. So fundamentally, there are two things: the needs and wants. If you're focusing on your needs, what is a need? To eat food, to survive, to wear clothes, and to have a shelter. These are the needs, and there is nothing wrong with the needs. In fact, you have to take care of yourself. But if you go for your greed, that is a second type, like greedy. I want this, I want that. You want to possess everything you see, because the eyes, again, I told you, remember, the desires comes from the sense organs. You see an attractive handbag and you wanted it. You see a beautiful woman and you wanted it. You see a handsome man and you wanted it. Okay, you see a beautiful house, you wanted it. You already have a house, but your neighbor has built a bigger house, so you wanted that bigger house. So this is possessions. You want to possess everything. It can be money. How much money you need? You need money to take care of yourself and your family. But people are so much obsessed with earning more money. So there is no end. There is no end to the desire of money. How much money will satisfy you? $1 million? No. If you get $1 million, then you have desire for $2 million. If you have $2 million, then you have desire for $10 million. So these desires keep on making you run behind the job, the business, and the money, and the wealth. So at what cost? You have no time to meditate. You have no time to read books. So again, you have to take one more lifetime. Again, one more lifetime, this desire is there. So you take one more lifetime. So you are stuck in the loop of life and death. So you have to be very careful with the desire of possessions. Okay. Cái nhu cầu thứ hai là cái nhu cầu mong muốn về sở hữu vật chất. Bây giờ tôi sẽ chia ra thành hai nhóm. Một nhóm là nhu cầu cái sở hữu cần thiết, cái bạn cần và cái bạn muốn. Đối với cái bạn cần, nó rất là bình thường. Các bạn sẽ cần thức ăn nè, các bạn cần quần áo mặc nè, các bạn cần nơi để ở. Cái đó là đúng thôi, bởi vì các bạn cần phải chăm sóc cho chính bản thân mình. Vậy thì cái mà các bạn mong cầu, mong muốn là cái tham lam. Vậy thì cái tham là như thế nào? Cái tham là khi mà các bạn thấy cái gì các bạn cũng muốn. Tôi thích cái này, tôi muốn cái này. Các bạn thấy một cái túi đẹp, các bạn muốn lấy một cái túi đẹp. Các bạn thấy một người đàn ông đẹp trai, các bạn thích cái người đó. Hay là các bạn thấy cái căn nhà đẹp, các bạn muốn căn nhà. Rồi thấy cái người hàng xóm kế bên người ta có nhà to hơn, các bạn muốn cái nhà to hơn. Vậy thì những cái nhu cầu sở hữu này thì tôi ví dụ rằng các bạn cần tiền, đúng không? Vậy thì các bạn cần tiền để làm gì? Để chăm sóc cho chính mình, để ăn uống, để chi tiêu vào việc gì? Các bạn sẽ muốn 1 tỷ, rồi muốn 2 tỷ. Vậy thì khi nào là các bạn mới đủ? Và các bạn bắt đầu chạy theo đồng tiền. Các bạn không còn thời gian để thiền định, hay không còn thời gian để đọc những quyển sách tâm linh. Thế là các bạn sẽ lấy thêm một kiếp sống nữa, rồi một kiếp sống nữa, rồi thêm một kiếp sống nữa. Thì các bạn cứ ở trong cái vòng lặp đó thôi. Khi các bạn có quá nhiều cái nhu cầu. So let us understand with an example.
For example, Peter has been practicing meditation for 15 months. He's always interested in the IT gadgets. So any new gadget which comes in the market, he wants to explore it. So he's more into accumulating the gadgets, finding out the more recent ones, the latest ones, and purchasing online. So most of the time he's been occupied by this. So on many occasions, he forgets to meditate because he's distracted by his desire of possessions, because he wants to possess the latest gadgets. See, you need a mobile phone, you need a laptop to do your work. But if you are attracted to these possessions where you want to have the latest every single time and you put a lot of energy and attention towards that, and as a result, you have no time to meditate, to read books, to contemplate in any single day. So then your enlightenment journey is postponed to another lifetime. You see, you have to always, that's why I said you have to always focus on your needs. Okay, what I need in life, I already have. So when you have this, okay, my needs are less, I'm happy with my needs, then you have a lot of time for your enlightenment journey. But if you are focusing on your wants, greed, then your enlightenment journey will suffer. So this is another obstacle, the obstacle of possessions. You want to possess everything. You want to possess everything which interests you, which attracts you. You want everything. So this will hurt your enlightenment journey, my dear friends. Tôi muốn đưa cho các bạn cái ví dụ giống như là Peter là một người rất là thích cái đồ công nghệ, và bạn này thiền được khoảng tầm 15 tháng, và anh ấy rất thích những cái đồ công nghệ, mà đặc biệt là những cái đồ công nghệ mới, những cái gì mà nó mới ra từ thị trường, nó giống như là iPhone, iPad, laptop hay là PlayStation hay Xbox chẳng hạn, thì anh ấy bắt đầu muốn trải nghiệm nó, và luôn luôn ảnh tìm đến những cái đồ nào nó mới ra. Vậy thì khi mà trải nghiệm đó thì ảnh nghiện những cái đồ công nghệ, và nghiện thì sao thì rất là mất thời gian cho cái việc mà thiền định, và ảnh bắt đầu ảnh giảm cái thời gian thiền định để ảnh có thể trải nghiệm được những cái đồ công nghệ đó. Và hãy luôn luôn chú ý vào những cái điều mà bạn cần thôi. Tôi cần cái gì, tôi muốn cái gì, và những cái điều bạn muốn là những cái điều tham á. Khi mà bạn muốn có nhiều tiền, có thêm cái này, có thêm cái kia, thì bạn sẽ đau khổ. Lúc nào bạn cũng muốn thêm mà không bao giờ bạn muốn ngừng lại nữa. Trong khi bạn nhìn lại, bây giờ tôi đã có những cái này rồi, tôi đã đủ rồi. Khi các bạn thấy các bạn đủ rồi thì các bạn sẽ tập trung, có nhiều thời gian để thiền định hay là để đọc sách hơn. Cái việc mà các bạn muốn sở hữu thì chỉ làm cho các bạn đau khổ mà thôi. That's it. You see, the possessions, I told you clearly, your needs, there are two kinds. There is nothing wrong in going for your needs, like shelter, clothing, shelter, food. These are all basically, these are of value. So this is very much need. So in all the time in your life, every day, if you focus on only your needs, then you have a lot of time for your enlightenment journey. But if you are focused on your wants, your desires, then it is not worthwhile, because these possessions you have, you might have 10 different phones, you might have 10 different handbags, you might have 20 different shoes. Okay, so you might have 100 pair of clothes. These are of no value, because this is not going to help you. This is not going to make you happy. The only thing which makes you happy is the knowing of the truth. The truth liberates you from the suffering. The truth makes you happy. The more you know the truth, the more you are in your inner journey, the more you liberate yourself. You are out of the suffering. So every time you have a desire to buy something new, you should question yourself.
Is it something I need or is it something I want? If it is a need, go for it. If it is a want, don't waste your time, energy, resources going behind your wants. And greed, you have to understand. Greed happens, according to Gautama Buddha. Greed is the main reason for suffering. The Four Noble Paths of Gautama Buddha we discussed in the previous session. So, Gautama Buddha has discovered the humanity is suffering because of greed. And why the greed is there with the people? What is the reason the greed is there? Because of lack of meditation. Where there is no meditation, there will be greed. And how to come out of the greed? The more you do meditation, the more naturally you will see the temporary nature of the possessions. And the more you do meditation sincerely, the more you will focus on your need and not your greed. Okay. Vậy thì tôi đã nói rõ với các bạn rằng cái nhu cầu cơ bản của các bạn thì nó không có vấn đề gì cả, không có sai lầm gì cả khi các bạn cần những thứ nó rất là cơ bản. Bạn chỉ cần tập trung vào những cái mà bạn cần thôi, thì khi đó bạn sẽ có rất là nhiều thời gian cho cái hành trình khai sáng của chính mình. Khi mà các bạn muốn nhiều quá thì các bạn lại không có thời gian. Khi mà các bạn có 10 cái điện thoại, 10 cái iPad, 10 chiếc xe hay rất là nhiều nhà cửa, cái đó không có giá trị gì cả. Những cái đó không có giá trị gì cả. Chỉ có một thứ mà làm cho bạn thật sự hạnh phúc, đó là sự thật. Khi mà các bạn hiểu được sự thật của chính mình, tìm kiếm từ bên trong, các bạn sẽ tự do khỏi khổ đau. Và mỗi khi mà các bạn đi ra ngoài, các bạn muốn mua một cái gì đó, thì đặt câu hỏi cho chính mình rằng đó là cái thứ mà tôi cần hay là cái thứ mà tôi muốn. Nếu mà cái đó là cái thứ mà tôi cần thì các bạn hãy mua đi. Nhưng nếu đó là cái thứ mà các bạn muốn thì các bạn đừng có nên lãng phí thời gian vào việc đó. Tham là như thế nào? Đức Phật Thích Ca đã từng nói về trong tứ diệu đế, trong đó có khổ đế, thì tham chính là cái lý do chính mà con người trở nên rất là đau khổ. Bởi vì sao các bạn trở nên mê mờ? Bởi vì các bạn thiếu thiền định. Khi mà các bạn thiền nhiều, các bạn sẽ thoát ra khỏi khổ đau. Bởi vì khi mà các bạn thiền thì các bạn sẽ nhận biết nhiều hơn. Và chỉ như thế thôi là đủ rồi. Okay. You see, again, this desire for possessions, you should be very careful, because desire for possessions also includes money. It includes money, property, wealth, things. You're just in the accumulating mode. So money is a very big challenge for everybody. If somebody says they're enlightened, you just give a money lesson to them. You just give a money test to them. And if they pass it, then they are really enlightened. But unfortunately, most of the people, they fail the test. Okay, I'll give another example. Generally, to teach meditation, to teach meditation or spiritual science, you don't take money, because it is you should do it as a service. But sometimes people give you out of love, people give you donation, or people contribute because you are doing a good thing. So there is nothing wrong in receiving the money, but you should always focus that whatever the money I receive is for my needs, not for my greed. So you just take the money, what is needed for you. What is needed for you, you take it. And the excess money, you always donate to other people for a good cause. Similarly, even if you are doing a job, it's always important to focus on what you need. Okay,
whatever you need, you buy. The excess money, you always give it to the people who are in need. So then that helps in your good karma. That helps in your progress, in your spiritual path. But if you constantly keep on focusing on your greed instead of the need, then it will burn you. The very money will burn you. Money, when money is focused on the need, then you are the master. If you go for the greed, then the money becomes the master. Then you have to take one more lifetime for enlightenment. So you have to be very careful when it comes to money. Always focus on the need. Vậy thì sao ạ? Tôi sẽ đưa cho thêm bạn một cái ví dụ. Đối với tiền bạc, sự giàu có và vật chất, thì tiền bạc là một cái thử thách vô cùng lớn. Nếu mà các bạn muốn thử ai á, các bạn hãy thử về tiền chẳng hạn. Và rất nhiều người rớt cái bài thi này. Tôi đưa cho các bạn một cái ví dụ rằng ví dụ một vị thầy hướng dẫn tâm linh và dạy thiền định, thì người đó không nên lấy tiền của ai cả, mà nó chỉ nên là một cái phụng sự vô điều kiện. Mà sau khi phụng sự á, thì những thiền nhân họ sẽ bắt đầu họ quyên góp những cái tiền quỹ và cái lòng biết ơn, thể hiện cái lòng biết ơn của họ đối với cái vị thầy đó. Thì cái tiền mà cái vị thầy đó có được á, chỉ nên tập trung vào cái nhu cầu cơ bản, là những cái điều mà vị thầy cần, chứ không phải là cái điều mà cái vị thầy đó muốn. Và cũng giống như là các bạn khi có công việc vậy đó, khi các bạn cần, các bạn đi làm, các bạn có tiền, thì khi có tiền thì những cái gì các bạn cần thì các bạn mua, còn không cần thì thôi, không cần phải mua nữa. Và cái tiền dư ra các bạn hãy làm cái việc thiện lành là đưa cho những người hay là hỗ trợ những ai mà cần nó. Hãy luôn luôn tập trung lên cái điều mà các bạn cần, chứ không phải là các bạn muốn. Bởi vì khi các bạn muốn nhiều quá thì cái điều đó sẽ thiêu đốt và đốt cháy chính bạn, và các bạn trở nên tham lam. Lúc đó thì đồng tiền trở thành một vị thầy, còn các bạn thì không. That's why you see in most of the monasteries or most of the yogis or the saints, they emphasize on minimalistic approach. They live a simple life. They don't have lavish possessions because they want to win this greed. So that's why all the major religions, all the great enlightened masters, they emphasize on simple living. The more you are practicing simple living, the more you can clearly see that this money and wealth is actually a trap. Okay, so just imagine if you have the money, what you need, then you can use the money for the right resources. If you have too much money, then you are afraid of not only thieves, you are afraid of your own family members. Because if you have too much money, then your own family members might harm you for the money. So the more the money, the more you are inviting the trouble. And again, I want to emphasize, I want to stress the point. Focus on your need. One house, yes, you need one house. So one house is perfect. But you need 2-3 houses, there's something wrong. Okay? You need 5 clothes, 10 clothes, okay. But you want 100 clothes, something is wrong. 1 shoes is okay. But you want 2-3 shoes, something is wrong. So you have to check your lifestyle. You have to check your attitude of your life. That am I focusing on my need, or am I focusing too much on the things? If you are focusing too much on the possessions, wealth, money, then enlightenment is not possible.
So you have to take one more lifetime. So you have to be careful. This is another obstacle, another great obstacle in the path of enlightenment is wealth, possessions, and money. The middle path, that's why is important. The golden middle path. What you need, you have, no problem. But if you have more than what you need, then there is a problem. Problem for your enlightenment journey. Tôi muốn nhấn mạnh cho các bạn rằng thật ra thì sau cái hành trình của các vị thầy, những cái vị thầy lớn, họ luôn luôn tránh xa khỏi những cái vật chất và sống một cái đời sống rất là đơn giản. Những cái vị thầy lớn họ không tìm kiếm quá nhiều, họ thực hành tâm linh và họ muốn có một cái hành trình khai sáng và họ luyện tập những cái cuộc sống thật là đơn giản. Vì họ biết rằng khi họ có quá nhiều thì đó là một cái bẫy tâm linh. Khi mà tôi ví dụ, khi bạn có rất là nhiều tiền thì bạn bắt đầu sợ sẽ mất nó, và gia đình của bạn sẽ muốn cái đồng tiền đó của bạn, mọi người sẽ tìm kiếm bạn, sẽ hỏi bạn. Tôi muốn nhấn mạnh rằng khi các bạn có một căn nhà vậy thì đủ rồi, nhưng khi các bạn muốn 2-3 căn nhà thì nó không ổn. Khi các bạn có 5 bộ đồ là tốt, 100 bộ đồ thì là chưa ổn, một đôi giày là đủ. Hãy thực hành những cái lối sống nó thật là đơn giản. Bây giờ các bạn hãy kiểm tra lại cái cách sống của mình, rằng tôi có đang tập trung vào những thứ mà tôi cần hay không, hay đó là những thứ mà tôi muốn. Vậy nếu mà các bạn quá tham lam hay muốn quá nhiều thì cái việc khai sáng là không thể. Cái con đường trung đạo, cái con đường vàng dành cho các bạn thì các bạn đi giữa con đường, các bạn tập trung vào những cái điều mà các bạn muốn. Vậy thì cái điều mà bạn không muốn các bạn hãy loại bỏ đi. Chào các bạn, ngày hôm qua chúng ta đã nói về 5 chủ đề. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nói về 3 cái trở ngại còn lại trong thiền định, trong hành trình khai sáng của chúng ta. Ngày hôm qua là chúng ta nói về thức ăn, thứ hai là sự sở hữu, đặc biệt là về tiền. So the third one is the desire for name. So it is like, the desire is like you want recognition for your personality. We all have different personalities. We all put different masks in different situations. And it is nothing but our false identity. It is not our true identity. Our true identity is we are pure consciousness. We are a soul. We are energy. So this is our true identity. But we put a lot of false identities, thinking I am this, I am that, the roles we play, the responsibilities we take, and the image we want for our own self, the image we like to be our own self, what kind of image we want. So we put in a lot of roles and responsibility. We put in a lot of masks, basically. And what happens? That becomes a desire that I want a name, that I want everybody to recognize me. I want to be a great teacher. I want to be well known for my skills. I want to be well known for my abilities. So there is a lot of desire, basically for name and fame. So one has to be very aware of this desire. Okay. Vậy thì cái trở ngại thứ 3 hiện tại chúng ta sẽ nói về đó là danh vọng. Tất cả mọi người trong chúng ta đều muốn được sự công nhận từ cái tính cách của mình. Chúng ta luôn luôn có những cái tính cách khác nhau, những cái thói quen thì sở thích khác nhau, và chúng ta luôn luôn đeo mặt nạ cho chính mình. Chúng ta lấy rất là nhiều nhân dạng. Vậy thì cái nhân dạng thật sự của chúng ta là gì? Nhân dạng thật sự của chúng ta là
sự thuần túy của nhận thức. Chúng ta đã mang rất nhiều cái mặt nạ, tôi là như vậy, tôi là như thế này, tôi là như thế kia. Vậy thì điều này dẫn đến sự mong cầu cho cái tên, cái danh vọng của mình được nhiều người biết đến. Tôi là một vị thầy giỏi, tôi là một vị thầy lớn, hay là sự nổi tiếng. So this simply means ego, right? So if you're looking for name and fame, you're looking for some recognition, you want to feel special. Basically, name and fame means you want to feel special, and that's nothing but ego. So what is the definition of ego? Ego is your false identity. Ego simply means your false identity. Your false identity comes from your ignorance and arrogance. So at any point of time, if you are arrogant, you have to see that is your ego. At any point of time, you are ignorant and you are looking for some recognition, you are looking that others should appreciate you and you are special, then that is nothing but your ignorance. Because in the God's creation, everybody is the same. Nobody is special. So when you can able to remove all your mask, because we put a mask, like, when you're at home, you have a different mask. When you're at work, you have a different mask. When you're in parties, you have a different mask. When you are in a class, you have a different mask. So you put different masks. So these masks are not you. This is the false identity. So when you are able to understand that you are giving too much importance to your own false identities, then you will come out of the trap of the name and fame. Vậy thì danh vọng hay là sự công nhận hay là cái tên tuổi thì nó đơn giản là gì ạ? Nó đơn giản là cái ngã của mình, bản ngã của mình. Các bạn muốn cho bản thân mình cảm thấy đặc biệt, nhưng mà thật ra đó không có gì ngoài cái ngã của các bạn. Khi mà các bạn muốn tên tuổi thì thật ra đơn giản rằng đó là cái sự vô minh và mê mờ của bản ngã tạo nên cho chính mình. Vậy thì trong cái định nghĩa của Thượng Đế, tất cả mọi người đều là như nhau, không ai hơn ai cả, và mọi người đều như nhau và bình đẳng. Chúng ta đều đặt cho mình và đeo cho mình những cái mặt nạ khác nhau. Các bạn ở trường các bạn khác, các bạn ở nhà các bạn khác, các bạn ở công việc các bạn khác, thì các bạn ở trong lớp học các bạn cũng khác. Vậy thì các bạn cần phải hiểu rằng tất cả những cái nhân dạng này là cái trở ngại trên hành trình khai sáng của các bạn. Okay, so some of the examples are, if you are a great professional, then you think you are a great engineer, a great doctor, or, you came first in the running race, or you came first in some championships or Olympics. You think you are the best, and, you are a great musician. So these are all not your real you, these are all the personalities people would like to associate with. Okay, sometimes you get associated with your roles and responsibilities, like, I'm a mother. So you think you are a mother, but you are not a mother, you are a soul, you are just playing that role. So when you are able to clearly differentiate that I am playing a role, but I am not that. Yes, I'm a doctor, I'm playing the role of a doctor, but I am not a doctor. Okay, I'm playing the role of a father, but I'm not a father. Yes, I got the first prize, but that is not my identity. So whatever you get associated with your accomplishments, with your identities, with your roles and responsibilities, with your talents, and some people, they get identified with the looks. Oh, I'm a beautiful person, I'm the most beautiful woman. And yes, you have a beautiful face, you have a beautiful body, but it doesn't mean you are that, you are more than that. So all these identities comes in the way of enlightenment path. So the more you come out of your ego, the more you are closer to enlightenment. So this is another trap you have to, because the more you get identified with it, the more you are stuck in that.
then you cannot focus on your enlightenment. Enlightenment means going beyond all the false identities and you realizing your true identity. So this is an important track. Okay. Vậy thì bây giờ nói đến cái ngã và cái nhân diện không đúng và các bạn là như thế nào. Khi các bạn có một công việc, khi các bạn đóng một cái vai trò trong gia đình, các bạn có một cái tài năng gì đó, hay các bạn nhìn có một gương mặt ưa nhìn. Ví dụ như khi các bạn có một cái công việc thật tốt, như là các bạn là kỹ sư, các bạn là giáo viên, các bạn là gì đó và làm rất tốt trong công việc của mình, và từ đó các bạn bắt đầu đưa cho chính mình tôi là giỏi nhất, tôi là tuyệt vời nhất. Và khi các bạn trong một gia đình và các bạn nghĩ rằng tôi là một người mẹ và một người mẹ phải như thế này hay phải như thế kia, và giống như là các bạn nghĩ là các bạn là bác sĩ thì bác sĩ thật là tuyệt vời, đúng không ạ? Nhưng thật ra khi các bạn bị dính mắc với những cái vai trò trong cuộc sống như thế này thì các bạn đã có cái sự trở ngại trên hành trình tâm linh rồi, trên hành trình khai sáng rồi. Khi các bạn dính mắc với công việc hay là cái gương mặt thật đẹp, hay là những cái hình thể, cái body thật là đẹp như vậy, thì cái điều này nó không nói lên cái gì cả. Những cái nhân dạng đó, những cái hình ảnh mà các bạn cho là các bạn là, các bạn nghĩ rằng mình giỏi hay các bạn nghĩ rằng mình đẹp, nó không có nghĩa là các bạn là như vậy. Các bạn còn nhiều hơn như vậy nữa. Các bạn là một linh hồn, các bạn cần có để đi trên hành trình khai sáng. Thì cái việc mà các bạn càng chấp ngã rằng bạn là cha, là mẹ, là bác sĩ, là người đẹp, là người mẫu vân vân, thì các bạn kẹt ở nơi đó. Vậy thì điều này chúng ta cần phải nhận biết được cái sự thật trong cái hành trình của mình. Okay, so let us take an example. Just imagine there's a lady called Jane who's doing meditation regularly. She started her meditation and she joined the group meditation for 1 year. So after 1 year, her husband told her that, you are meditating too much and you are not giving, you are not like the same before. You spend more time in meditation. You are not giving much time to the family, and the husband is not happy. The husband is not happy that she is meditating. So then she decides, okay, fine. I am I have to do my duty. So I have to be a good wife. I have to be a good mother. So I will, because my husband is not happy, so I will stop meditating and then I will do the role of the wife and duty. So she left the group meditation and she only meditate only when she have the free time. So what happens? Because she thought she is a mother and she is a wife and she has to play that role. She thought that is her identity. And because of that identity, she wants to let go of the group meditation. Before she was doing everyday group meditation and she was very happy. But now she thinks she is a mother and a wife. So she left the group meditation and she meditated very randomly whenever she finds free time. She meditated. Now, you see, that is a distraction for her enlightenment. Because she has the desire that I want to be a good wife. I want to be a good mother. So her desire that I want to be a good mother, I want to be a good wife, so I better listen to my husband. So that desire become an obstacle for her enlightenment journey. But the right thing to do is, when her husband says, oh, you are not like before, you are spending too much time in meditation, this, that, blah, blah, blah. Then she should explain her husband, I am doing the roles of a wife and as a mother, but also I want to meditate and also I want some time for myself. So I'm not going to give up the group meditation. I will still do the duties of a wife. I will still do the duties of a mother, but I want to meditate every day. That is my duty towards myself. So if she is not so much identified with having the desire, oh, I want to be a good wife,
I want to be having, I want a good name from my husband and my in-laws, my extended family. Everybody should say that I'm a good wife. Everybody should say that I'm a good mother. So for that reason, I give up meditation. So then that becomes an obstacle. So you have to be very careful of what identities you are having within yourself. Okay. Vậy thì bây giờ tôi cho các bạn một ví dụ. Trên là một thiền giả, thiền nhóm và thiền tự mình, tự thân trong vòng 1 năm. Sau 1 năm thì chồng cô ấy nói với cô ấy rằng em ơi, em thiền nhiều quá. Và thế là cô ấy và em trở nên rất khác. Em không có chăm lo cho gia đình, em không có chăm lo cho chồng con. Và chồng cô ấy không có vui vẻ với cái việc mà cô ấy thiền định. Thì cô bắt đầu nghe lời chồng và bắt đầu trở thành đóng cái vai trò trở thành một người vợ tốt, một người mẹ tốt, và là một người vợ biết chăm lo cho chồng con. Vậy thì lúc đó cô ấy nghĩ rằng cô ấy là một người vợ, cô ấy đã là một người vợ và là một người mẹ. Trước đây thì cô ấy thiền rất là đều, và sau đó thì cô ấy không còn thiền đều nữa. Cô ấy chỉ thiền khi nào có cơ hội rảnh rỗi và có thời gian thôi. Và cô ấy bỏ luôn cái việc mà thiền một mình hay là thiền cùng với lại thiền nhóm. Vậy thì cô ấy đã gặp trở ngại trên hành trình khai sáng. Và lúc đó cô ấy bị kẹt trong cái việc là cô ấy là vai trò một người vợ, một người mẹ. Trong trường hợp này thì Trên nên nói như thế nào với là người chồng là em vẫn là một người vợ, vẫn là một người mẹ, và em vẫn muốn cái việc thiền định của mình, em muốn dành thời gian cho chính mình. Nó còn tùy thuộc vào cái sức mạnh bên trong của cô ấy, là cô ấy có muốn thiền hay là cô ấy muốn dính mắc vào cái nhân dạng bên ngoài và cô ấy được đặt để vai trò là. Okay. So we can give another example, So now in the previous example, I just want to clarify that I'm not asking that you should leave your family responsibilities, but at the same time, I'm telling you this example is meant because many people, they are meditating sincerely, and after they get married or after they find a boyfriend or a girlfriend, they change because of their partners. So that is not the right thing to do. So you still have to play the role, but your desire to get enlightenment should not be stopped, or should not be compromised because of this desire that you want to be a good son, you want to be a good daughter, you want to be a good husband, you want to be a good wife. So this should not be the reason to stop. That becomes an obstacle. Similarly, let's take another example. Sam was doing meditation regularly on his own with a group for 2 years, and he got promoted at work. And because he got promotion, he wants to prove that he is a very good employee, he's a very good boss. He wants to make sure that whatever the new responsibilities he's taken, he wants to fulfill that. So what happened when he stopped attending group meditations? Because most of the time he's spending in the office. So he stopped attending group meditations and he meditates only whenever he finds time. So what is happening is, because he thought he's like the boss, he thought he's the new manager. So because he wants to fulfill that responsibility of being a good manager and spending more time for his managerial role at the cost of compromising meditation every day. So his desire to be a good boss, his desire to be a best employee, has become an obstacle in his enlightenment journey. So you have to be, again, this is an example to say that whatever the work you do, whatever the roles and responsibilities you take, that is just that is not you, that is your false identity. So do the job, do your responsibilities, but equally
you have to be focused on your enlightenment path every day. So this is another distraction, because sometimes the people they say that, oh, I'm helpless, I have a family, my family members are not accepting, agreeing, what can I do? So they have a lot of these excuses because they want to fulfill that roles and responsibilities, and because they have this false identity, the ego. So this is one of the best examples you can say that how this plays. Okay, you can translate. Vậy thì tôi muốn nhấn mạnh với bạn cái điều vừa rồi với Trên là tôi không yêu cầu các bạn rằng hãy rời bỏ gia đình hay rời bỏ cái người bạn bên cạnh mình mà chỉ việc thiền định không thôi. Khi mà các bạn thiền xong thời gian có sự chuyển hóa, các bạn sẽ thấy các bạn muốn có người yêu mới, có bạn trai hay bạn gái hay là những cái mối quan hệ khác. Cái điều này nó bình thường thôi. Và cái việc quan trọng là dù bất cứ cái việc gì mà các bạn làm thì các bạn không bao giờ nên có cái lý do để dừng lại cái việc thiền định của mình và dừng lại cái việc thiền nhóm hay thiền cá nhân trên cái hành trình khai sáng. Không nên có bất cứ một lý do gì cả. Và đây là ví dụ thứ hai. Vậy thì Sam là một người làm việc ở trong công ty. Anh ấy rất là giỏi và được thăng chức. Ngày trước thì anh ấy thiền nhóm và thiền cá nhân cùng với lại mọi người, thiền tự thân. Nhưng khi anh ấy trở thành người sếp thì anh ấy bắt đầu dừng cái việc thiền định lại và anh ấy muốn chú tâm và tập trung cho công việc của mình. Anh ấy muốn trở thành một người sếp tốt, một người nhân viên thật là giỏi giang. Và thế là anh ấy bị mắc kẹt trong cái hành trình khai sáng của mình, đó là cái bẫy. Vì khi chúng ta thiền một thời gian rồi bắt đầu có những cái thử thách nó lớn hơn và chúng ta kẹt lại trong cái việc ngừng thiền định để làm chỉ mỗi công việc của mình. Vậy thì bây giờ thì tôi muốn nói với bạn rằng đó là một cái nhân dạng nó không đúng. Bất cứ cái việc gì bạn làm hay là bạn muốn trở thành một người tốt, một người giỏi hơn, đó không phải là bạn đâu. Khi các bạn có công việc đó, các bạn vẫn làm cái công việc đó, làm bất cứ cái việc gì mà bạn cảm thấy tốt cho mình, nhưng không bao giờ được rời bỏ thiền định. Đó tất cả chỉ là một cái nhân dạng giả cho bạn mà thôi. Okay, so this desire for name is nothing but it's a false identity. It's based in ignorance. Ego is always based in, rooted in ignorance. It's an empty bubble. Then another example, some people, they think they are meditation teachers. They are meditating for a long time. And they say, oh, my job is to teach meditation. And they think they are a teacher. So you thinking that you are a teacher, yes, you are playing the role of a teacher, but you think you are a teacher, then that is a false identity. So they think like, oh, my job is to teach. My job is to spread meditation. So I focus on spreading meditation. I focus on teaching meditation. But I'm a teacher, so I don't need to meditate. So then again, that is your ego. And that becomes a stumbling block for your enlightenment. Yes, you are a teacher. You are playing the role of a teacher. You are teaching meditation, but at the same time, you have to do a meditation lot yourself. Okay. So just because you think you are a teacher, you don't need to do meditation. You are only here to teach meditation is again a trap. It's again an obstacle in your path of enlightenment. Okay. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói về danh vọng, về sự nổi tiếng. Tất cả những cái điều này nó đều đến từ sự vô minh. Bởi vì bên trong chúng ta nghĩ rằng chúng ta là cái người đó. Vậy thì bây giờ chúng ta có một số ví dụ là những cái vị thầy mà đi dạy thiền định đó, họ nghĩ rằng họ là những cái người hướng dẫn thiền bởi vì họ đã thiền lâu năm rồi. Vậy thì bây giờ cái công việc của tôi là đi dạy thiền. Tôi là một cái người dạy thiền thì tôi không cần phải thiền nhiều nữa. Nhưng thực chất là khi các bạn hướng dẫn thiền hay các bạn là một người thầy dạy thiền thì các bạn còn phải thiền nhiều hơn so với ban đầu.
Okay, so the next comes the desire for power. So the previous one, what we saw was desire for name and fame, recognition, which is nothing but ego. Now this one is the desire for power. Now this desire is like a biggest trap in this enlightenment journey. So basically, if you want power, what do you do with power? You want control. You want you be the in charge, and you be the most powerful person, and you be the leader, and you want to control the things around you. And people who are in this spiritual journey, over a period of time, if they do meditation every day, they have a lot of gifts, spiritual gifts. Because the more you do meditation, the more you get cosmic energy, and naturally you will have a lot of spiritual gifts. And these spiritual gifts make them feel very powerful. And some people, they have the desire to do meditation because they want the special powers. And the truth is, nobody is special. In the entire creation, nobody is special. But these powers make them feel special, and they go into illusion. For example, you meditate and you open your third eye, and you feel you are a great master that you opened your third eye. You did astral travel, or you can do healing somebody. Then you think you are very powerful, you feel you are very special, and then you are in illusion. So this desire for power is one of the major obstacles in the enlightenment path, because there are many, many people who get stuck in this level because they think they are great people. And once you think you are great, then you are stuck in your journey. Okay. So there are many, okay, before I can you can translate this first. Thank you. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần sự mong cầu của quyền lực. Vậy thì tôi muốn nói với các bạn, đó là cái bẫy lớn nhất trên hành trình khai sáng hay hành trình tâm linh của chúng ta. Các bạn muốn quyền lực để làm gì? Các bạn muốn quyền lực để kiểm soát, để thao túng, kiểm soát tất cả mọi thứ xung quanh bạn. Những cái vị thầy hay là những cái người thiền thật là lâu năm đó, bởi vì họ nhận được rất là nhiều năng lượng của vũ trụ, và bắt đầu họ có những cái món quà của tâm linh, cũng giống như là thần thông. Vậy thì họ có một cái mong cầu rằng họ sẽ thiền nhiều hơn để có được nhiều năng lượng của vũ trụ hơn, để có thể dùng cái năng lượng vũ trụ đó để đi chữa lành cho người khác, đi khai sáng cho người khác. Bởi vì khi thiền nhiều thì chúng ta được kích hoạt con mắt thứ ba, đúng không ạ? Đến lúc đó thì bạn nghĩ rằng bạn có quyền lực, các bạn có khả năng có những cái thần thông, cũng giống như là các bạn cảm thấy mình rất là đặc biệt, và từ cái điều đó ta rơi vào cái ảo tưởng của sức mạnh, của thần thông. Okay, so this is an example. So Ravana, so he's a character in the Indian mythology called Ramayana. So he was a king, and he was a great meditator. Okay, so he belonged to Sri Lanka, and so he was a great meditator, and he was a learned scholar, and he had many spiritual gifts. He can control all the elements of the nature. If he wants rain, the rain will come. If you want sun, the sun will come. So he can control all the nature spirits also. So he got that much power through his meditation. And he had the desire that all the people around, even the gods, should listen to him. So that was his desire for power and control. And because of that desire, he has to be killed, because he became demonic. He became a Rakshasa. Rakshasa means a demon. And so because of that, then he has to be killed. So that is the story in the Indian mythology. So if you don't know the story, then you don't need to be worried about it. But just you need to understand that this desire for power destroys you. Okay. And let me take another example. This is a live example. A live example means this is a real example. So the names have been changed, but this is a real example.
So there was a meditator who was meditating regularly, in a group meditation for 8 years. For 8 years, he was meditating every day regularly, and he was progressing very gradually. And one day his third eye was activated and he experienced astral travel. And then he began channeling messages from other astral masters. Okay, and then what happened? He felt he's very special because he can channel astral masters from other dimensions. So he thought, oh, no, it's no need to meditate in the group because he's a very special person. He's a chosen one. So he stopped practicing group meditations and he stopped attending group meditations. Then what he did, he created his own group and he organized his own group sessions where he's focusing on channeling messages. So he's guiding another person through the channeling messages. And he starts feeling very powerful, and he starts to feel that he's the chosen one to help the humanity. So because deep down he had a desire for this power. Yes, I am the chosen one and I can heal a lot of people. I can do a lot of channeling messages. I can contact a lot of astral masters. I can do wonderful things. I'm going to help the humanity and I'm the chosen one. So with that, what happened? He stopped meditating and he focused on the channeling messages. So that became a hindrance to his enlightenment journey because he got sidetracked with his spiritual gift. Of course, this third eye, the astral travel, channeling the other masters was a gift, but that gift became his illusion for enlightenment. And he's distracted his desire for power because there were people around him who says, oh, you are a great master. Can you channel this for us? Can you channel this for us? And can you heal us? So when people started, giving him so much attention and he felt very powerful, and that desire for the power, the spiritual gifts, the spiritual powers sidetracked his enlightenment journey. This is a real case study. And is one of the meditators who was a regular meditator 8 years ago, and now he was doing all kinds of nonsense on his own, distracting the people, and neither it helps him. It is like, one blind person guiding the other people. If you follow a blind person, then you are also bound to fall in the pit. So it is very important that in your enlightenment journey, the enlightenment is nothing to do with your spiritual gifts. You have to understand, my dear friends. You might have many gifts of, seeing aura, seeing colors, or channeling, or healing. These gifts are a trap. These gifts are a spiritual illusions. So you have to be very careful with these spiritual gifts and focus only on your self-realization. And don't feel that you're already enlightened. Some people, they feel that they're already enlightened. Some people, they feel that they're already great masters, and they start misguiding the other people. So which is a great spiritual trap, because you feel you are enlightened, but you are not enlightened. There is a big difference, because enlightened people don't show their power. Enlightened people are very simple people. They want to be simple. They want to be normal. But the people who have the desire for power, they want to exhibit their powers. They want to show that I can do this, I can do that, I'm a great person. So you have to be aware of this desire. Vậy thì bây giờ chúng ta lại nói về một cái ví dụ khác ở sự trở ngại trong khai sáng, và đặc biệt là trong việc mong muốn cái quyền lực. Ravana là một nhân vật ở trong thần thoại, và ông cái tích này ở bên Sri Lanka. Ông là một người rất là giỏi giang, ông là một vị vua và là một người tôi trung thành với lại thần Shiva, và ông có thể có rất là nhiều thần thông. Ông có thể hôn mưa, gọi gió, muốn mưa mưa có, muốn gió gió về, và ông ấy có rất nhiều là cái phép thuật.
ông ấy có một cái mong muốn rằng tất cả mọi người và kể cả các vị thần, vị thánh đều lắng nghe ông ấy. Bởi vì cái điều đó, bởi vì quá nhiều cái sự ham muốn và tham lam bên trong chính mình, ông ấy trở thành một con quỷ. Và điều đó làm cho ông ấy phải trở nên bị tiêu diệt. Khi mà trở thành quỷ rồi thì ông ấy sẽ bị tiêu diệt. Các bạn không cần phải biết cái tích này quá đâu. Nhưng cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh rằng khi mà các bạn khao khát có quyền lực hay là khao khát có thần thông, cái điều đó sẽ giết chết chính bạn. The next slide, please. Thank you. Và bây giờ tôi cho các bạn một cái ví dụ rất là thực tế. Ray là một người thực hành thiền định mỗi ngày, hàng ngày trong vòng 8 năm. Và bắt đầu con mắt thứ ba của anh ấy được khai mở. Và anh ấy bắt đầu có những cái du hành vi tế sang những cõi giới khác. Và bắt đầu anh ấy có khả năng dẫn kênh cho các bậc thầy tâm linh. Khi mà anh ấy bắt đầu có cái khả năng dẫn kênh thì anh ấy bắt đầu dừng cái việc thiền định lại và chỉ dẫn kênh thôi. Anh ấy bắt đầu cảm thấy mình là tôi là cái người được chọn. Từ sâu thẳm bên trong anh ấy biết rằng anh ấy muốn được là cái người được công nhận. Có thể anh ấy có khả năng chữa lành người khác, có khả năng dẫn kênh, có thể bắt đầu anh ấy ảo tưởng rằng anh ấy có thể giúp cho loài người. Và anh ấy dừng cái thiền định lại chỉ để dẫn kênh mà thôi. Thì thật ra cái việc dẫn kênh này nó là một cái sự sao nhãng trong cái quá trình khai sáng của chúng ta. Và bắt đầu có nhiều người vây quanh anh ấy và đặt những câu hỏi. Anh ơi, anh có thể giúp cho chúng tôi chữa lành cái này hay là dẫn kênh cho chúng tôi như thế kia. Và bắt đầu anh ấy tạo ra một cái nhóm và có rất là nhiều cái lớp, và anh ấy dẫn kênh cho mọi người và đưa thông điệp đến cho mọi người. Đây là cái trường hợp mà rất thực tế để mà các bạn có thể học. Tất cả những cái điều vô nghĩa này là một cái người mù trong thiền định. Thật ra khi các bạn theo hay là theo một vị thầy, các bạn nên tỏ tường về việc này. Cái điều quan trọng trên hành trình khai sáng rằng cái việc mà các bạn giác ngộ với cái việc mà các bạn có được những cái quyền lực trong những cái thần thông của vũ trụ, những cái thần thông mà vũ trụ cho các bạn, thì đó là một cái bẫy tâm linh, một cái bẫy vô cùng lớn. Các bạn chỉ việc tập trung vào cái hành trình khai sáng của mình thôi, vào việc thiền định thôi. Những cái khác nó không là quan trọng. Thật ra những cái vị thầy lớn, những cái người khai sáng, họ không bao giờ thể hiện cái quyền lực của họ cả. Họ lúc nào họ cũng rất là muốn cái việc giản dị, những cái điều mà đơn giản nhất. Những cái người càng đạo to búa lớn, càng thể hiện tôi có phép này, tôi có thần thông kia, thì là không phải là những người khai sáng đâu. Okay. So it is very important that people who are in the path of enlightenment, because the whole topic is about the desire for the self-realization, the desire to know the truth, and also there is a desire from the surroundings. So when you are in this path of enlightenment, many people, they get distracted with these spiritual gifts. I have seen many people, they get the gift of, channeling the star beings, channeling the angels. They have the gift of healing. They have the gift of speaking light language. They can do many, many great things. But that special gifts they got made them feel very powerful, and their focus on the enlightenment was lost. So they're more stuck
with like, oh, I'm here to help the humanity, I'm here to heal the people, I'm here to heal the planet Earth. So they become the saviors. They think they are great people and they are here to do great things. And this savior attitude and this feeling powerful really, it's a major block, it's a major obstacle in your enlightenment. Only when you let go of all the powers, and you are very simple and you focus on your self-realization, you focus on your enlightenment. You want to be a simple person, you want to be a normal person, you don't want to be any special. And you understand the truth that nobody is special. God created everybody as special. So when you are in this understanding, and when you are a simple and humble person, then you become a candidate for enlightenment. So this is one of the major obstacles. The spiritual power gifts is one of the major obstacles in the path of enlightenment. So if somebody is channeling, if somebody says I can heal, somebody says I can see your aura, somebody says I can see your past life, somebody says like I can do many things, I can do guided meditation, I can guide you, and with my voice you can go deep into meditation, you will get healing. If somebody is speaking all those things, it's better you stay far away from those people and just be in your own meditation path. Cái điều quan trọng trên hành trình khai sáng này, tôi muốn nói với các bạn rằng có rất là nhiều người bị dính bẫy trong cái hành trình này. Tôi đã từng thấy và từng chứng kiến rất là nhiều vị thầy, họ có thể thiền, kết nối với thiên thần, có thể chữa lành, có thể nói được ngôn ngữ ánh sáng. Tất cả những điều đó làm cho họ trở nên, họ cảm thấy bản thân mình tuyệt vời, cảm thấy mình thật là đặc biệt, thật là hơn người. Và thế là họ lạc lối trên cái hành trình khai sáng của chính họ. Đó là những cái trở ngại lớn nhất của một người khi mà các bạn sẵn sàng để bỏ đi hết tất cả những cái quyền lực, những cái khả năng tâm linh hay những cái thần thông đó. Các bạn muốn trở thành một cái người bình thường, một người vô cùng bình thường, một người vô cùng đơn giản. Từ đó các bạn sẽ hiểu được cái sự thật là gì. Từ cái việc mà các bạn dám bỏ đi những cái ngã bên trong mình, thì các bạn trở thành một ứng viên trên hành trình khai sáng. Vậy thì tất cả những cái người mà nói với bạn là tôi có thể chữa lành cho bạn, hay tôi có thể gọi như là dẫn kênh cho bạn, đưa cho bạn thông điệp, hay là tôi có thể đưa bạn về quy hồi tiền kiếp, vân vân. Các bạn tốt nhất nên tránh xa những cái người đó, bởi vì nó không tốt cho hành trình khai sáng của các bạn. Okay. So the next one is the desire for sex. So once you are in the spiritual path, naturally, you will be having a lot of energy, you will radiate a lot of light. So people from the opposite sex, they feel drawn towards you. Like for example, if you are a woman, then all the men will want to give attention to you because you are radiating so much light. And if you are a man, then all the women want to come closer to you because you are radiating a lot of energy, a lot of light. But as a seeker of enlightenment, you have to be very careful, because if deep down you have the desire for sex, then you will be distracted in your enlightenment journey. Fundamentally, your desire to have sex with another person is because, see, from a soul perspective, you are neither a male nor a female. From a soul perspective, the male and female is only for the body. So from the soul perspective, you are neither a male nor a female. But if you have never discovered your own beauty, if you have never realized your own union of masculine and feminine inside you, then you will seek that outside. You see, seeking bodily pleasure is nothing wrong about it. If you are a married person or you have a boyfriend, girlfriend, you want to enjoy sex, that is perfectly fine. But if you are overdoing it,
you are sleeping with many women, or you're sleeping with many men, and you are doing too much out of it in the name of tantra, or in the name of spirituality, in the name like you are giving energy to somebody, and you are trying to misuse to get attracted to the opposite sex, then that also is an obstacle for your enlightenment. So fundamentally, you have to understand that your soul is neither a male or a female. So your soul is just longing for its own self-realization. So the people who are not connected to their own beauty, they start looking in beauty of others. For example, if you are a man and you have never discovered your own beauty, then you will start looking beauty in the other woman, thinking the other woman will complete you, because deep down they feel incomplete. So whenever you are overdoing, whenever you are overly attracted with the opposite sex, so you should understand that it is not love, it is lust. There is a difference between love and lust. Love is something when you accept another person unconditionally, and you want to make friendship with another person unconditionally, and you enjoy the company of another person unconditionally, that is love. Lust is something you are interested only in the body pleasures, and you are not interested in emotions, you are not interested in the feelings of the other person, you are interested only in the bodily pleasure, then that is lust. And this lust will burn you, and it is a major obstacle in the path of enlightenment. So to conclude, it's a very simple thing, that in the path of the spiritual journey, all your hidden desires from all your lifetimes will come up to the surface. You know, you might have been a monk in the previous lifetime and you have suppressed all the sexual activities. So in this lifetime, when you start meditating, all those hidden emotions, suppressed emotions will come to the surface. So when it is coming to the surface, you don't need to act on it. You just need to tell yourself that I have this desire towards opposite sex because deep down I didn't see my own inner beauty. Because if you don't see your own inner beauty, your attention goes to the opposite sex. So then your energy is focused on the outer, no more on the inner. So this is also, this is a topic normally many people don't speak, but you have to understand it if you want to be enlightened. So this is one of the major blocks in your enlightenment journey. I will explain more, you will understand. That's a lot. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến một cái chủ đề khác, đó là chủ đề về tình dục. Vậy thì chúng ta thường thì luôn luôn được bị thu hút bởi trái dấu và khác chiều, đặc biệt là đối với cái giới tính khác nhau. Mà linh hồn thì không có giới tính, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ nói về cái điều này. Khi mà các bạn thiền định, đặc biệt là khi các bạn thiền định thật nhiều, các bạn sẽ nhận rất là nhiều năng lượng vũ trụ, và từ đó các bạn sẽ phát sáng, các bạn sẽ tỏa sáng, nói theo năng lượng. Vậy thì khi các bạn tỏa sáng như vậy thì các bạn sẽ thu hút rất là nhiều người khác giới đến với các bạn, bởi vì sâu thẳm bên trong các bạn rằng các bạn muốn và mong cầu cái chuyện tình dục này xảy ra với chính mình. Linh hồn thì không có giới tính, bất kỳ cái giới tính nào mà các bạn mong cầu sẽ đến với các bạn ha. Thật ra thì chính các bạn đã không tìm thấy cái vẻ đẹp nam tính hay là nữ tính ở bên trong chính mình khi mà các bạn tìm kiếm bên ngoài. Ví dụ như khi các bạn đã là vợ chồng trong một mối quan hệ vợ chồng rồi, các bạn rất là enjoy cái việc quan hệ vợ chồng với nhau, rất là thích thú hay là cảm thấy thật thoải mái, điều đó rất ok, không vấn đề gì. Nhưng nó thật ra nó sẽ không ổn khi các bạn có rất là nhiều mối quan hệ hay là quan hệ tình dục với thật là nhiều người.
điều đó nó sẽ gây ra cho các bạn cái sự trở ngại trên hành trình tâm linh. Đối với những người đàn ông hay phụ nữ có rất là nhiều cái ham muốn với lại một cái đối tượng khác, vậy thì chính họ đã không nhận ra cái tinh chất bên trong chính mình, cái điều tuyệt vời, cái năng lượng nam tính và nữ tính bên trong chính mình. Chúng ta có hai khía cạnh, một là tình yêu, hai là sự ham muốn, là love và lust. Vậy thì tình yêu khác với lại cái nhu cầu ham muốn, cái tình dục như thế nào? Tình yêu nó đến từ cái nguyện ý và cái cảm thông hay là cái cảm xúc cho nhau. Nhưng mà đối với cái lòng ham muốn thì cái thèm muốn đó nó chỉ thỏa mãn cái cơ thể vật lý này mà thôi, và điều đó sẽ thiêu đốt chính bạn. Đó là cái trở ngại lớn nhất, một trong những cái trở ngại lớn nhất trong hành trình khai sáng. Các bạn hãy nhận ra rằng tất cả những cái ham muốn mà các bạn đã có từ rất nhiều kiếp sống, ví dụ như ngày xưa, những kiếp sống trước các bạn là một thầy tu chẳng hạn, thì các bạn đã đè nén những cái ham muốn đó bên trong chính mình quá nhiều, và ở kiếp sống này khi các bạn thiền định nó bắt đầu nó trồi lên, và khi nó trồi lên trên bề mặt như vậy, những cái ham muốn về tình dục đó, thì khi mà nó đến với các bạn không cần phải có một cái động thái gì đâu, chỉ đơn giản rằng các bạn chỉ cần nhìn nhận nó và nói với chính mình rằng tôi nhìn thấy cái điều này, những cái điều mà tôi đã đè nén từ rất nhiều kiếp sống, và bây giờ tôi đang nhận lấy chính mình, nhận thấy cái điều tuyệt vời bên trong chính mình. So let's take an example. So Andy is a regular meditation practicing for 10 years. For 10 years is meditating every day regularly. And naturally, when you are meditating 10 years, you have a lot of energy, lot of aura, and then he's also married with 2 children, and the whole family is meditating. Okay, this is an example. And he has a hidden desire to have sex with many people. That is his hidden desire. But one day he hears somebody saying that if you can have sex with somebody, then you can pass energy to that person and you help them in their spiritual path. So then this person believes, oh, really? Okay, if I want to help somebody, then I can have sex, then I pass the energy, then I clear their karma. So by having sex, I clear their karma. So I'm helping spiritually. So he thinks he's doing a great service because his hidden desire is to have sex. But when he hears from another XYZ person or another senior master, by having sex you are helping another person to pass on the energy, to clear the chakras, to clear the energy systems. So then he readily offers himself to engage with multiple women he meets. He says, oh, okay, you have some issues. Okay, you come to my room, then I will heal you. Okay, we will have sex and I will heal you. So his desire for the sex is become a trap for his enlightenment journey. And these thoughts that he can heal through the sexual energy becomes lust. So he's become lustful and his focus is always on attraction towards the female body, and he is no longer truthful and honest in his own marriage. So he starts telling lies and he's no more authentic. So when he's no more authentic, then there's no possibility of enlightenment. So he's distracted by his own desire for sex. But if he understands that, okay, just another scenario, he understands that, he's having a lot of attraction towards other women, then he would have gone very deep into meditation and say, I'm getting attracted to other women because I don't see my own feminine beauty inside me, because both masculine and feminine, both are inside us. So I haven't connected to my own inner beauty. So he would have spent more sincere time in meditation, in his own self-realization, and accepting the fact that there is nothing outside which will fulfill him, but the inner beauty will fulfill him.
So had he focused on that, he would have come out of this trap. So this is another important distraction to understand that enlightenment has something to do to experience your soul, not experiencing the opposite sex and the gender. So we experience our soul essence in our meditation. So it is very important that you are aware of all the desires, and the moment you are aware of all the desires, I'm not telling you don't go behind your desires. All I'm telling you is be in the middle path, the golden middle path. So if you overdo it, then it becomes an obstacle. Okay. So all these examples we have spoken, you see, somebody is attracted to sex, somebody is, attracted to their power, somebody is attracted to the name and fame, somebody is attracted to food, somebody is attracted to money, wealth. So you have to be very careful about these distractions in your enlightenment journey, because these distractions are from outside. So anytime you are more focused on the outside, then you are distracted from your enlightenment journey, my dear friends. So this is the important conclusion that we have to understand. Okay. Thank you, Master. Vậy thì bây giờ tôi cho bạn thêm một cái ví dụ khác ha. Andy là một người thiền giả lâu năm, và anh ấy thiền đều đặn mỗi ngày, chân thành và nghiêm túc trong vòng 10 năm. Anh ấy là một người đàn ông có gia đình và với 2 con, và toàn bộ gia đình đều là những người thiền định. Anh ấy nghe rằng cái việc mà anh ấy quan hệ tình dục với là một người khác có thể truyền năng lượng từ anh ấy cho họ và giúp họ tiến hóa trên hành trình tâm linh của họ. Và anh ấy bắt đầu hiến dâng bản thân mình, bắt đầu gợi ý bản thân mình cho những người phụ nữ khác, bởi vì bên trong chính anh ấy có một cái khát khao được quan hệ với lại rất là nhiều người. Và anh ấy đã kẹt trong cái việc anh ấy nghĩ rằng anh ấy phụng sự bằng cái việc chuyển năng lượng qua cho người khác, hay là làm sạch cái trường năng lượng của người khác. Và cái suy nghĩ này của anh ấy nó chỉ là cái sự ham muốn và mong cầu thôi. Và khi anh ấy có quá nhiều cái quan hệ tình dục, khi mà một người nào muốn khai sáng thì anh ấy bây giờ đi đến phòng của tôi đi, đóng cửa lại và anh ấy quan hệ với người đó. Cái điều này nó không còn là sự thật nữa. Anh ấy bắt đầu nói dối với vợ rằng nói dối vợ, hay là anh ấy không còn chân thật với chính mình. Và khi anh ấy không còn sự chân thật đó thì anh ấy không thể khai sáng được. Đó không phải là hành trình khai sáng. Vậy thì bây giờ tôi cho bạn một cái viễn cảnh khác. Bây giờ Andy muốn ra khỏi cái bài học nghiệp này, thì anh ấy cần phải hiểu rằng tôi bị sao nhãng trên cái hành trình khai sáng của chính mình. Cái việc mà tôi cần làm là tôi bắt đầu tôi ngồi lại, tôi thiền định, và tôi hiểu rằng thiền định chân thành và nghiêm túc, và tôi hiểu rằng không có hành trình khai sáng nào nó đến từ bên ngoài cả, mà nó chỉ có thể bên trong thôi. Bắt đầu tôi ngồi lại, tôi khám phá cái điều đẹp đẽ và tuyệt vời bên trong chính mình, cái năng lượng nam tính và nữ tính tuyệt vời bên trong chính tôi. Tất cả những bài học linh hồn đều đến từ bên trong thiền định, không nằm bên ngoài chúng ta, không nằm bên ngoài những cái giác quan, mà nó nằm bên trong chính mình. Tôi không nói với các bạn rằng các bạn không có quan hệ. Cái việc các bạn quan hệ là hết sức bình thường với lại cái người mình yêu thương. Nhưng khi các bạn lạm dụng cái việc đó, các bạn làm rất nhiều cái quan hệ tình dục với rất là nhiều người, thì các bạn sẽ mắc kẹt trên hành trình tâm linh của chính mình. Tất cả những cái mong cầu đó, những cái sự sao nhãng đó, những cái ham muốn đó từ các bạn kết luận ra các bạn hãy cẩn thận với những cái gì mà các bạn tìm kiếm, đặc biệt là với cái sự tìm kiếm từ bên ngoài.
Okay, so remember the true desire. Okay, so the true desire is the desire for enlightenment. And if you remember, at any point of time you are getting distracted with these external desires, if you can remember that, yes, I have desires for all the things, but my true desire is enlightenment. So these external desires are temporary, these are distractions, but my real desire is enlightenment. If you can remember that all the time, if you can remember that, then you make sure you are not stuck in your enlightenment journey. Then you cross all these obstacles and you focus on your enlightenment journey. So some of the tips, if you want to be a true seeker of truth, then don't miss your spiritual practice every day. These are some of the points you should always remember. Meditation, everyday meditation. You should meditate as an individual, and also you should meditate in a group wherever there is a possibility. You can do online group meditation or physically. Whenever there is a group meditation, you participate like a sincere seeker. Never let your ego to come in, oh, I'm a great master, I cannot participate, these, that, blah, blah, blah. Just participate in a group meditation and also individual meditation. And read spiritual books. Every day you read spiritual books. Learn from every master. Don't think you know everything. There are many things you don't know. So learn from every master. And reading spiritual books gives you a lot of wisdom to contemplate what you know. And what you know is right or wrong. There is a lot of reflection which goes on when you read important spiritual books. Write spiritual books. And you should always participate in a spiritual gatherings or debate, what we call it as a spiritual debate. So when you are doing this, what we are doing today, now in this session, yesterday and today, what we are doing is we are discussing the spiritual things. So whenever there is a possibility of any workshop, spiritual workshop, you participate, you contemplate, you question the teacher. Hey, my understanding is this. Is the understanding right? So you have this debate. And finally, and the most important is sincerity and seriousness. You are really sincere to get enlightened. And you are seriously making efforts. Every day you are making efforts. Seriously. These two are very, very important for your enlightenment journey. If you have these sincerity and seriousness, if you have these two things, then nobody can stop you in your enlightenment journey. No desire can stop you. Once you become aware of the desires and you are sincere and serious, then that is the best you can help yourself. And remember, only you can help yourself. Nobody else will help you. The teacher will not come and tell you, hey, you are having this desire, better be careful. The teacher will not tell you. But only you have to help yourself. This is the Gautam Buddha's Apo Dipo Bhava. Be a light unto yourself. Okay? So only you have to help yourself. And how do you help yourself? By meditating every day, by reading books every day, by practicing in this group discussions and spiritual discourses. So this is the way you help yourself. And you have to be always, the final point is you have to be always follow the golden middle path. Don't go into extremes. Always follow the middle path. Then you are helping yourself. Okay. Be aware of your desires and check yourself. Every day you question yourself that, am I getting distracted? Am I getting distracted in my spiritual journey? Every day, the first thing you get up in the morning, you question yourself, am I in the right path? Before you go to bed, you question yourself, am I getting distracted? So when you have this awareness every single day and you practice the golden middle path, then you are really helping yourself in the path of enlightenment. Vậy thì cuối cùng là gì ạ? Hãy luôn luôn nhớ cái nhu cầu thật sự của các bạn là gì? Cái nhu cầu được khai sáng, cái nhu yếu được khai sáng của chính linh hồn của các bạn. Và mỗi khi mà những khi mà các bạn thấy mình bị sao nhãng bởi những cái thứ bên ngoài, những cái nhu cầu bên ngoài,
bên ngoài 5 giác quan của chính bạn, thì bạn hãy nhớ lại cái nhu cầu chính yếu này, rằng nhu cầu được khai sáng, thì tự nhiên những cái sự sao nhãng kia sẽ tạm thời biến mất và tạm thời dừng lại. Vậy thì bây giờ có những cái người mà tìm kiếm sự thật, những cái người thật sự tìm kiếm sự thật, họ sẽ có những cách như thế này. Vậy thì bây giờ các bạn hãy thiền đi, hãy thiền tự thân mình và thiền cùng với lại nhóm. Và các bạn đọc những cái quyển sách tâm linh, hãy đọc từ tất cả những các vị thầy lớn, đọc rất là nhiều thể loại, để chi để các bạn có thể cô đọng lại những cái kiến thức. Có rất nhiều kiến thức mà các bạn cần phải học. Đừng có nghĩ rằng các bạn biết hết cái điều này. Hãy mở mang cho bản thân mình mỗi ngày, và hãy tham gia thiền định, hay tham gia những cái khóa thanh lọc, những cái khóa retreat, và tham gia những cái buổi workshop, và ngồi lại chia sẻ với nhau. Các bạn thiền, các bạn trải nghiệm, các bạn bắt đầu đặt câu hỏi cho vị thầy đó: tôi có trải nghiệm như vậy, tôi hiểu nó như thế này, nó có phải hay không, nó có hợp lý hay không. Và các bạn luôn luôn mỗi ngày các bạn đều phải thiền với sự chân thành, nghiêm túc của chính mình. Khi các bạn bỏ công sức ra, bỏ thời gian, bỏ công sức, bỏ tâm sức ra để thiền như vậy, thì như thế nào các bạn sẽ đi trên cái hành trình của mình suôn sẻ hơn, và không bao giờ được dừng lại cái việc thiền định. Khi các bạn không dừng lại thì sẽ không có bất cứ cái điều gì có thể dừng bạn lại. Khi bạn chân thành và nghiêm túc, cũng không ai có thể dừng bạn lại. Chỉ có bạn mới có thể cứu chính bạn mà thôi, chỉ có bạn mới có thể giúp được chính bạn mà thôi. Các vị thầy không thể nào giúp cho bạn. Các vị thầy sẽ không ở đó nói với bạn rằng bạn kẹt rồi đó, hay là bạn như thế nào đó, mà phải là bạn nhắc nhở chính mình. Đức Phật cũng từng nói rằng hãy tự thắp ngọn đuốc cho chính mình mà đi. Vậy thì các bạn cần phải đi trên cái hành trình, cái con đường trung đạo, và luôn luôn phải cẩn thận. Mỗi ngày các bạn kiểm tra chính mình. Khi mà thức dậy, các bạn hỏi bản thân mình: tôi có đi đúng hành trình không? Tôi có đang thực hành cái con đường trung đạo không? Và hãy luôn thực hành cái con đường trung đạo, không phải cứ làm việc và bỏ hết, cứ làm phụng sự tâm linh và bỏ hết công việc, chỉ làm công việc mà bỏ cái phụng sự tâm linh. Nó phải ở cái mức cân bằng.